凉风萧萧，云里知秋。Hello everyone, my name is Sana and I come from Morocco. Today is the beginning of autumn in the traditional 24 solar terms of China. Autumn is a dry season and crispy, sweet, juicy pears are the most suitable fruit for consumption in autumn. My current location is Chongming Island. It is the third largest island in China, and it is the farthest suburb of Shanghai. Cuiguan pear are one of the most important agricultural products. 看到吗？看到我们树上的翠冠梨吗？哎，其实蛮不错了，进了果园还比较凉快嘞。对。哎呀，这棵树上多的。啊，明灿，我教你一下啊，你看到摘的时候你不要使劲拽，它其实一弯它就下来，看到吗？ These days, the workers have been picking the peas from 5 a.m. 你看我那个果树上面摘的梨子都是7两以上的商品果，其实一棵树我们差不多会让它长到100个左右。如果你不舍得让它结的太多，就会太小，然后其实倒是挺浪费的。所以每年我们农民伯伯在上面会疏果，要疏上好几次，把小的梨全部摘到，然后到现在呈现给大家的就是这么大的梨，你吃上去是很爽快的。 所以拿回来我们就直接榨，做鲜榨的梨汁吃的，冰箱冷藏一下，口味会更佳。好，我们把它扔进去，看到吧？这就是我们原汁原味的翠冠梨。不错，梨买了，好甜好糯的。我们买了一后备箱哎，我们尝了一下，然后再买的。那个梨水分也很多。